Today I would like to introduce you to a very special master puppeteer and character, Hansjürgen Fettig. Ici, j'ai collé là-dessus avec du colle blanche, du sable pour les oiseaux, très fin. Ça donne une surface qui est bien pour la caméra, vous le verrez. In 1992, I was lucky enough to attend an international puppetry festival in Charleville-Mezieres in France, and suddenly stumbled upon this old man, and I asked him if I could record an interview with him, and he immediately agreed and started talking. Et le système, un morceau de matière plastique coincé avec la chaleur. Ça se coince, vous pouvez former comme vous voulez. Ici, vous tenez la main, par exemple comme ça. J'ai la main ici et je prends par ici. Alors c'est de matière plastique, ce sont des tubes de plastique, vous pouvez descendre, et ceci, ça tient l'épaule. L'épaule est suspendue aussi avec des trucs comme ça, là-dedans. Et maintenant pour conduire, vous prenez ça. So today I've edited a short film on his work, on this very special interview on Hansjürgen Fettig, the work of this great German master.